ఇష్యూ చేయాలి? ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ప్రోడక్ట్ వాల్యూడ్ అయి ఆ వాల్యూకి సంబంధించిన సర్టిఫికెట్ ఇష్యూ చేస్తారు, అవునా? సో ఇప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ ని ఎలా వాల్యూ చేయాలి? స్టీరింగ్ కమిటీ దగ్గర ఆ ప్రాసెస్ లేదు. కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్, ప్రోడక్ట్ వైజ్ కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి తెలియదు. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ద కమిటీ. స్టార్ అది, ల్యాక్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ద కమిటీ. సో కమిటీలో ఎవరెవరు? చైర్మన్ ఆఫ్ పిసిసిబి ఎవరు చైర్మన్? మోస్ట్లీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, సిపిసిబి హెడ్స్ ఉంటారు. సో ఆ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ విల్ బి ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద కమిటీ సిపిసిబి. ఎందుకంటే పొల్యూషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్ని ఎవరో తెలుస్తుంది, ఆ చైర్మన్ కే తెలుస్తుంది, రైట్? సో హీ కెన్ బెటర్ మేనేజ్ ద e-waste. So he will be the chairman of the committee. And later on that, Environment Ministry, Electronics and IT Ministry, associations, the producer responsibility associations and organizations, recycling organizations will andro part of the committee. Evaru leru? Research, science, academia and very important civil society, NGOs. Very important civil society. The role of civil society is been undermined in this steering committee. Undermined. వాళ్ళు వస్తే కదా అసలు ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ e-waste ఎవరి మీద ఎక్కువ ఉందో కరెక్ట్ గా చెప్తారు. సివిల్ సొసైటీ ఉంటే కదా కరెక్ట్ గా చెప్తాది సొసైటీ మీద దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏ ఫ్రాక్షన్ లో ఉందన్నది, రైట్? సో వాళ్ళ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకపోవడం కూడా ఈ డ్రాఫ్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ హ్యాస్ సమ్ కన్ఫ్యూజింగ్. అండ్ లెట్స్ సీ, దిస్ ఈస్ ద డ్రాఫ్ట్. లెట్స్ సీ e-waste మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ వచ్చేపాటికి ఇందులో ఏమైనా క్లారిటీ తీసుకొస్తారేమో. లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ. బట్ e-waste వచ్చింది, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సైడ్, బోత్ ఫర్ మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. స్టార్ ఖచ్చితంగా ఇది కంప్లీట్ చేసి ఒక పక్కన పెట్టుకోవాలి. Okay, let us enter into the paper. పేపర్ తెచ్చుకోవాలి, బొమ్మల్లా చూడకూడదు మీరు. పాస్ ఆన్, ఒక పేపర్ పాస్ చేయండి అమ్మా. మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి. So 13 killed in Himachal bus accident. మనకు అనవసరం. టాపిక్ హియర్ హైలైటెడ్ మనకు అనవసరం అంటే అవసరమే, హ్యూమనిటేరియన్ బేసిస్ మీద అవసరమే, బట్ నాట్ అబౌట్ ది న్యూస్, మోర్ అబౌట్ ద NDRF, నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్. సో నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ was into the action under the provisions of Disaster Management Act. Under the Disaster Management Act 2005, 2004 tsunami and regular cyclone attacks ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ కి కొంత ప్రిపేర్డ్నెస్ ఉండాలని చెప్పి ఆ వేక్ లో వచ్చిన యాక్టే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్. So Disaster Management Act has constituted National Disaster Management Authority, NDMA, National Disaster Management Authority. So under National Disaster Management Authority, it has so many responsibilities. In it, one of its responsibility is to allocate NDRF to the states when there is an expectation of natural calamity. ఒక natural calamity వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటప్పుడు there NDRF has to join into the action, ఆ కెలామిటీకి ప్రిపేర్డ్నెస్ కోసం. సో దాన్ని ప్రొవైడ్ చేసేది ఎవరు? NDMA. So basically this NDRF force will consist of different armed forces. On deputation basis, they will come and act.
as NDRF. అలాంటి డెప్యుటేషన్ బేసిస్ మీద వచ్చే ఫోర్సెస్ ఏంటంటే సిఆర్పిఎఫ్, సెంట్రల్, ITBP, ఇండో-టిబెటన్ బార్డర్ ఫోర్స్, BSF, CISF, Central Industrial Security Force, ITBP, BSF, CISF, SSB, Sahastra Seema Bal. So on deputation basis, these personnel will be constituted under NDRF, and the chairman of NDRF is DGP of that state. DGP of that state, Director General of Police. Okay. So NDRF has two principles. One is proactive availability. And other is pre-positioning. So proactive availability. Even though the scale of calamity is low, NDRF has to be available to that state. Enduku we cannot expect natural disaster. So a calamity, a damage caused, we cannot expect kabatti they has to be proactively available. Okay, next is pre-positioning. So like rest of the programs or like rest of the forces, it should not be into the action at the time of effect. It should be before the time of effect. Ante effect unda damage create avaka munde forces has to get joined over there, positioned over there. అంతేగాని డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చేసేది ఏం లేదు, రైట్? సో దీస్ టూ ఆర్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ NDRF, pre-positioning and proactive availability. And NDRF will be under the which ministry? Ministry. Guess. నీ ఇష్టం అమ్మా. Any guesses? Prime Minister. Authority యొక్క చైర్మన్ Prime Minister. Under which ministry? It comes under which ministry? ఈ గెస్ చేయడానికి కూడా మీ దగ్గర మినిస్ట్రీలు లేవా? యూ కెన్ డూ అట్లీస్ట్ గెస్ వర్క్. సీత, నువ్వు అది చెప్తావనే చెప్పిద్దామనే అన్నాను. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ హ్యాస్ నో రిలేషన్ విత్ NDRF మినిస్ట్రీ, హోమ్ మినిస్ట్రీ. అవును శ్రావ్య, నువ్వు చెప్పావు హోమ్ మినిస్ట్రీ. బికాజ్ ఎవరు చైర్మన్ NDRFకి? DGP. Police will come under Home Minister. Okay, and the next is very important article. Where is your papers? Hotels can't force customers to pay service charge. Enduko? Hotels can't force customers to pay service charge. సర్వీస్ ఛార్జ్ పే చేయాలిగా సర్వీస్ తీసుకున్నప్పుడు. దెన్ వై వీ షుడ్ నాట్ పే సర్వీస్ ఛార్జ్? నో, సేమ్, మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్, అంతే ఆన్సర్. బికాస్ సర్వీస్, సేల్స్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ GST. దెన్ అగైన్ వై షుడ్ వి పే సర్వీస్ ఛార్జ్? ఓకే, ఆల్రెడీ we are paying tax for his service. Then why a separate service charge? Madam, is it there? Yes, in some hotels they will charge service charge also. Okay, those can complain to the Central Consumer Protection Authority. Under ministry,
మినిస్ట్రీ చెప్పమ్మా. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ అఫైర్స్ కొత్తగా ఇచ్చేయండి మినిస్ట్రీని. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్. Under Ministry of Commerce, Central Consumer Protection Authority has issued a guidelines that if hotels ask for service charge, they will be subjected to the punishment, and we can have complaints to the toll free. We can make complaints through toll free number. Okay. In general, no hotels will charge or no hotels will specify in their bill about the service charge. They will include that service charge into cost. And very important thing is, see the last para of this article, there is no restriction on deciding the cost of their service. On deciding the cost of their service. So they can charge any much amount for their service. What about if service charge is included in that cost? So this is the drawback of these guidelines. Guidelines were issued, but perfect transparency was not created, was not established. Transparency complete ga established cheyaledu. Very important article. Next is Vizag gets ENC's first ALH squadron. Already we discussed about advanced light helicopters. MK3 indigenously built. Anukunnanga? Right? So already a squadron release chesaru. That squadron is Kestrels. Kestrels. Very important Kestrel search. So main దీని యొక్క ఆపరేషన్ ఏంటి? దీని యొక్క ఆపరేషన్, what is the main operation of this advanced light? Detection of enemies ఏమంటారు? Reconnaissance, right? సో ఇంకోటి SAR అని చెప్పాను. ఏంటి ఎస్ఏఆర్ ఆపరేషన్స్? క్లాస్లో ఉంటున్నారా ఉండట్లేదా, పడుకుంటున్నారా మధ్య మధ్యలో? సర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్. ఓకే ఓకే. ఆల్ట్ న్యూస్, FCRA ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఆల్ట్ న్యూస్ పేమెంట్స్ అన్నిటిని బ్లాక్ చేశారు. అగైన్ దట్ ఆ సర్వీస్ ని రిట్రీవ్ చేశారు. సో ఎందుకు బ్లాక్ చేశారు? వై దే బ్లాక్డ్ దేర్ పేమెంట్ సర్వీసెస్? బికాస్ దే ఇన్వెస్టిగేటెడ్ ద అలిగేషన్స్ చార్జ్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ FCRA రూల్స్, Foreign Contribution Regulation Act. Foreign Contribution Regulation Act, right? To regulate, right. To regulate utilization of foreign contributions by individuals, associations, to keep it consistent with values, of sovereign democratic republic. Perfect description of FCRA ఈ definition. Sovereign democratic republic means any foreign funds, వినండి ఇప్పుడు అయిపోయింది explanation, listen. So any foreign funds received by an individual or an association should not indulge in an activities which disturb our core values. Okay, got my point? So those contributions should not be utilized or used to disturb our core values like sovereign, republic and democratic. Means democratic more like elections. Those funds should not involve into elections. Okay, republic nature. NGO formations for the cause of
disruption of unity and integrity of the nation, which will disrupt the unity and integrity of the nation. Such organizations ki these foreign funds should not be the source. Okay, and another is sovereign nature. Sovereign nature in the sense of funding separatist movements. Funding separatist movements. So the internal security threats of the country should not be encouraged with these contributions. Within, if we get funds within the country, those cannot be stopped because it happens within the country, right? So they can be easily traced. If these activities gets funds within the country, it indicates that those funds are from the financial structure of the country, so they can be easily traceable. If foreign funds involve in these activities, it is very difficult for a country to trace it. Electoral bonds is the funding within the nation. Within the nation. That's why there is no regulation over it. But if foreign funds, electoral bonds you are issuing through banking institutions of the country, right? So we can easily trace where these are generated and where these are dispatched. But if foreign funds get involved in these activities, it is very difficult to trace out the source and the purpose of the fund. To trace out the source and purpose of the fund. So the foreign funds need to be regulated. So that regulating act is FCRA. Got it? So violation of this act will lead to 5 years of jail term. So what are those violative acts? What are those violative acts? Indeed, candidates contesting in elections. Candidates contesting in elections should not accept foreign funds. A cartoonist, editor, publisher of newspaper should not accept foreign funds. Getting my point? These all are debarred from foreign funds. These all are debarred from foreign funds. Ante foreign funds na accept cheyaku notes rayali. Foreign funds ne accept cheyakodadu. Judge of the country should not accept the foreign funds. Judge, friend. Government servants or employees. Member of legislature. Member of legislature, either it is assembly or parliament. Member of legislature. And last but not least, political parties should not get funding from the foreign nations. These all institutions are being debarred from foreign funding. So who can accept the foreign funding? Political parties in these are religious organizations, religious organizations. Write down. Who can accept the foreign funds? Religious organizations, educational institutions, very good. Economic institutions, non-banking financial sector, mostly economic content. Social sector, cooperatives, social sector, cultural organizations. But they all has to be registered with Home Ministry. So this act has a very peculiar nature in section 35 of the act, is that if Home Ministry thinks so, that is that there is a situation to intervene into the accounts of that organization without any permission of organization, it can check out. It can investigate that allegations. Okay, it can directly investigate that allegations. No institutions or organizations can stop investigation of those accounts. Okay, it has a very peculiar nature. That is the section 35 of this act. So alt news, evaru
Zubair. So payment services, he is getting funds from the foreign nations. So alt news is more of social media journalism, right? And journalism is being debarred from foreign contributions, ante kada, debarred from foreign contributions. So they have a doubt that this alt news website is been funded by the foreign funds ani doubt ochindi raavadam cheta they started to investigate their accounts, but luckily they didn't found any foreign funds. So they get back the payment service to the alt news ki payment service ni venakki ivvadam jarigindi. Okay, done. Next article. So Navi Commission, go through this article. Indigenously developed by which company? HAL, Hindustan Aeronautics Limited. Okay. So indulo important part which we missed that day is it is part of Atmanirbhar Bharat. As it is indigenously developed, it is a part of Atmanirbhar Bharat. That's it. And this article is already been covered. Coming to here, IITH unveils unmanned vehicle to carry humans. Very important. This institute or this educational organization, IITH, has a separate department called TIHAN. TIHAN. TIHAN, Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation. So university allocated funds to this TIHAN, and through TIHAN, this project is been approved. Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation. So they released an unmanned vehicle which can carry humans without driver. Driverless vehicles, drones that can carry humans. Autonomous moving cars. In air. And in air, who will navigate that drones? There will be a navigating zone. There will be a navigating zone or a station. A station nunchi navigate chestar. Okay. Very important. Akkada rendu important entante unmanned vehicle carrying human. That range of construction of that range of drones, unmanned vehicles. And another important part of the article is TIHAN. Such organizations have to be encouraged because government will have a very good approach or very good base to send their funds or allocate their funds to such institutions. Getting my point? Giving a fund, allocating a fund to the university is different from allocating funds to the research institution within the university. అర్థమవుతుందా ఇది ఎందుకు అంత ఇన్నోవేటివ్? సో ఫండ్స్ ని యూనివర్సిటీకి ఇస్తే అవి డైల్యూట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, రైట్? అలా కాకుండా ఇన్నోవేషన్ హబ్కి ఇస్తే దే ఆర్ బిన్ ప్యూర్లీ యూజ్డ్ ఫర్ research and innovation, right? So university research based encouragement can be provided by the government through these institutions. Ante institutional approach towards research అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎడ్యుకేషన్ లో పేపర్ 2 ఎడ్యుకేషన్ పార్ట్ లో రీసెర్చ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ UPSC. Getting my point? So hala research related, this is somewhat an innovative idea of the university. నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. హైకోర్ట్ జడ్జ్ హూ డిస్ప్యూటెడ్ ACB ఫేసెస్ థ్రెట్. సో ఫస్ట్ టైం జుడిషియరీ క్వశ్చన్డ్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ACB. About the functioning of ACB, Anti-Corruption Bureau. Anti-Corruption Bureau is quasi-judicial in nature. Quasi-judicial in nature. Ante quasi-judicial ante semi-judicial in nature.
అంటే ఏంటి, they can allocate or they can allot punishments to the allegations. Punishments ఇవ్వచ్చు and it can be challenged in high court. That is different. అదే judiciaryలో అయితే within judiciary we cannot challenge the higher judiciary's what to say judgment, right? But ACB's judgment will be projected to the judicial review. As judicial review is there, it is quasi judicial. As it has a power to punish, it is quasi judicial. అర్థమవుతుందా why it is semi judicial in nature? So rest all you can read and understand from the article. And the next is cases against journalists condemned. Press without borders. Press without borders is an organization will release the freedom of press index. Freedom of press index, very important index. This is the only index which speaks about the freedom of press. Vinali ikkada vinali, freedom of press. Okay, article ఏముంది ఏం లేదు. Press organizations అన్ని కలిపి they condemned, they were against to the cases put on to the press journalist. Okay, press journalist కి against గా ఫైల్ చేసిన కేసెస్ అన్ని అరాచకం అని వీళ్ళు కండెమ్ చేశాయి. But the main thing which we have to learn is press without borders. Press without borders is the only important organization which promotes freedom of press without any borders. Press should not have any borders. It can cover any international news without any permission from that sovereign nation. Okay, it can cover any news. That is press without borders. And press without borders will release every year a press freedom of press index. అందులో మన ర్యాంక్ ఎంత మేడం? 140, 42 లేవు, 140th ర్యాంక్. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ 161 కంట్రీస్. ఓకే, నెక్స్ట్, Australia to give minerals to Indian EV makers, electric vehicle makers, to promote the greener infrastructure. To promote the greener infrastructure, Australia ఎందుకు గ్రీనర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఇండియాకే ప్రమోట్ చేయాలి ఆస్ట్రేలియా? Why? Because India is the hub of solar energy. Because India is the hub of solar energy. అందుకే India is on path to create one sun, one world, one sun, one grid, one world initiative. Important initiative. Read after the class. One sun, one grid, one world initiative. So according to this initiative, solar, and as we are placed, as India is on tropics, between equator and tropics, we are hub of solar energy. So we want to trap that solar energy and provide power to the world. Yala madam, even we also don't know. But it has, ante Africa continent మొత్తాన్ని aggregate చేయలేం for solar energy. So many nations within the African continent kada. So and the continents are the nations within the continent are least developing countries. So we cannot have that stress on those nations. Okay, so solar energy has been, ante this is the ambitious target set by our nation. So manakunna resources, as we are having that solar resource,
we want to send that resource or we want to sell that resource to the world. Okay, so this initiative is there, and for that initiative to make the solar panels and to make the solar equipment, overall equipment, and to construct the EV vehicles, Australia is providing the resources because Australia is rich in minerals, hydrates, aluminium hydrates gaani, silicates gaani, water lo ekkuva, ocean aa concentration ekkuva Pacific Ocean, right? So as Australia is very near to the Pacific Ocean, it can have capacity to tap that resources. So that resources are being given to the India market by Australia under an agreement. Okay, అంతకు మించి నాకంతా everything is a political news. Mostly lithium and cobalt. In that resources, lithium and cobalt. So digital revolution is speaking about Meri Pehchan, Digital India Bhashini, Digital India Genesis, chips to startups, very important. Chips to startups. These all are the programs under the Digital India initiative. Is under the Digital India initiative. Meri Pehchan is the national single sign board for citizen. Single sign on. National single sign on for one citizen login means your credentials will be uploaded in single sign on. Single sign on. If you sign on, you will come through. Ante what all you will be applicable, that board will decide and say to you. ఓకే, అందులో మీరు సైన్ ఇన్ చేయగానే మీ క్రెడెన్షియల్స్ టైప్ చేయగానే టు విచ్ ఆల్ బెనిఫిట్స్ యు ఆర్ అవైల్, ఇట్ విల్ డిశ్చార్జ్. నువ్వు ఫార్మర్ అనుకో, నీ క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని టైప్ చేసావనుకో, యు ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఏంటి, ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన, ప్రధానమంత్రి కృషి సంపద యోజన. సో you can avail the benefits from these programs. So oka citizen ki oka sign board, this is Meri Pehchan. Okay, these all are the e-governance programs, very important e-governance initiatives. And next is Digital India Bhashini, very very important. Digital India Bhashini is like AI led language translation platform, along with natural language processing. So natural language processing techniques ni use chesi, AI techniques ni use chesi, they translate enduku for the easy accessibility of governance to the uneducated people. So local languages lo they can speak with AI. Yala hey Google అని కాకుండా అమ్మ గూగుల్ అంటే పలుకుతుంది, రైట్? సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఇన్ గవర్నెన్స్. సో డిజిటల్ ఇండియా భాషిని is very much initiative because language is the biggest hurdle to know the sense of governance of the government, right? Next is Digital India Genesis. So to generate next support for innovative startups, Digital India Genesis is like, so if proposals about the startups come on to that platform, so if I want to keep a startup, I will keep my proposal on that platform. If any organization likes it, they will start funding it. They will start Genesis, means birth or recreation, right? So they will start to create the idea of that startup. That is Digital India Genesis, to discover, support and growth of startups. Chips to startups. ఇప్పటి వరకు సెమీ కండక్టర్ చిప్స్ ఆర్ బీన్ ఎందుకు వి ఏం చేస్తాం, ఇంపోర్ట్. We import semiconductor chips. This chips to startup is to train the manpower, human power, human resources. To train the human resources
so that they can design the semiconductor chips. They can design the semiconductor chips. ఆ డిజైన్స్ అన్నిటినీ చెక్ చేస్తారు ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద. చెక్ చేసి దే విల్ అప్రూవ్ బెస్ట్ డిజైన్స్ ఫ్రమ్ దట్ semiconductor designs. So the best designs will be encouraged to keep the startup. Again malli startup initiative. Again it is a startup initiative. Getting my point? Chala important. Rest programs last lo chusinattaithe ease of living index, and this is very helpful for ease of doing. Eppudu governance is helpful for ease of doing business, because registrations, everything, market, startup design, startup proposals are been on digital platform. Okay, and the next is last, a project of digital mapping of rural properties using drones and other such devices. Swamitva, right? This is Swamitva program. Raskondi, right? Swamitva program, and check after the class. Okay, world news lo everything is like an individual news. No need to concentrate. Protest in US over shooting of black man. This is somewhat like it has a connection with world history politics, like racism. So US lo very famous movement, Black Lives Matter. Black Lives Matter. This movement happened in 2020, very important movement. Go through it. Black Lives Matter. Okay, by here we end the paper, and very important announcement is from tomorrow onwards we are going to stop the paper approach. I mean, whatever insights I have given for paper reading is enough for 3 to 4 weeks. Is enough. When you go through the paper, please have those insights whatever I have given. అంటే ఇప్పటిదాకా నేను ఎలా అయితే మిమ్మల్ని పేపర్లో అలైన్ చేశానో, యూజ్ దట్ అలైన్మెంట్ అండ్ యూ రీడ్ ద పేపర్ ఫర్ యువర్ గ్రోత్. ప్రయోరిటైజ్ చేసుకోవాలి. ఆర్టికల్స్ హ్యాస్ టు బి ప్రయోరిటైజ్డ్ అకార్డింగ్ టు ద యూపీఎస్సీ సిలబస్. అండ్ we are done. అంటే ఏం చేస్తాం? కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ లేదా? ఎస్, కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాసెస్ దే, బట్ ఓరియంటేషన్ చేంజ్ అవుతుంది. Every day we discuss editorial if it is important, very important from the context of UPSC. See, every news is important for UPSC because the syllabus itself is like that. Every article we can incorporate it into the syllabus. So reading this much of articles is good, but if it is not in the terms of revision, it is waste. Per day we read 13 articles and 14 articles and we are unable to read or revise. It is waste. Okay, ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న న్యూస్ పేపర్ నుంచి మనం నేర్చుకున్న ఆర్టికల్స్ ఎలా ఉండే, బార్డర్స్ చెప్పడం, వెళ్ళిపోవడం, రైట్? సో ఆ బార్డర్స్ మనం నెక్స్ట్ చెక్ చేస్తున్నామా? షైనింగ్ అందరికన్నా ఫస్ట్ తల ఓపెనింగ్ నో మేడం. చేస్తున్నావా? చెక్ చేస్తున్నావా? వేర్ నాట్. I'm damn sure about it. You won't check. కదా? సో ఇన్ని ఆర్టికల్స్ ఇంత వైడ్ రీచ్ లో కవర్ చేయడం కన్నా ఇట్ ఈస్ వెరీ రిక్వైర్డ్ టు కవర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఎవ్రీ డే there will be one editorial, along with that daily current affairs. Daily current affairs, very important daily current affairs. It will be at the range of 4 to 5. We cover 4 to 5 daily current affairs with one very important editorial. Okay, so paper based approach అయిపోయింది. ఇంకా పేపర్ లో see this paragraph, see those lines అయిపోయింది. Okay, along with the background you will see a different class one tomorrow onwards. Okay, along with the background I will say the editorial lo content ఏముంది చెప్పండి.
ఎడిటోరియల్ కి కావాల్సిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి చెప్తాను. Getting my point? So, you're not getting. So, the editorial related background will be teached here. The rest you have to cover. Along with it, very important 4 to 5 articles will be covered here. Not articles, current affairs will be covered here. Okay? And what if it is not related to the paper, don't ask me. Even I will search Live Mint also. I'll go for Live Mint, Indian Express, right? I'll go for so many papers. From these papers, I'll segregate very important UPSC related articles. So don't ask me, madam, this article is not present in today's paper. Today's paper has to be read by you. I'm done with doing newspaper. Okay? Are you clear?